Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss here profit percentage and loss percentage calculation. অর্থাৎ কিভাবে প্রফিট পার্সেন্টেজ এবং লস পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে হয় সে ব্যাপারে আমরা আজকে আলোচনা করব। তো আমাদের তার আগে জানা দরকার প্রফিট কি। প্রফিট arises when the selling price is greater than the cost price and loss is incurred when cost is higher than the selling price. অর্থাৎ প্রফিট তখনই হবে যখন সেলিং প্রাইস অফ এ প্রোডাক্ট ইজ গ্রেটার দেন দ্য কস্ট প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট, এবং লস হবে তখনই যখন কস্ট প্রাইস অফ দ্য প্রোডাক্ট ইজ হায়ার দেন দ্য সেলিং প্রাইস। দেয়ারফোর ফর্মুলা ফর প্রফিট ইজ ইকুয়াল টু সেলিং প্রাইস মাইনাস কস্ট প্রাইস, এবং এই ক্ষেত্রে selling price is greater than cost price. In case of loss কি হয়, cost price is greater than selling price, এবং এই ক্ষেত্রে ফর্মুলা ফর লস ক্যালকুলেশন কি, loss is equal to cost price minus selling price. Now profit percentage is calculated as profit divided by cost price into 100, and loss percentage is calculated as loss divided by cost price into 100. এখানে মনে রাখা দরকার বোথ প্রফিট পার্সেন্টেজ এবং লস পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে ডিনোমিনেটর হবে কস্ট প্রাইস। সো ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কনসেপ্ট উইল সলভ ফিউ প্রবলেমস হিয়ার। সুতরাং এখানে কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য আমরা কয়েকটা প্রবলেম সলভ করব। তো প্রথম যে একটা এক্সাম্পল নিলাম সেটা হলো যে এ শপকিপার বট এ মোবাইল set at 6,000 rupees and sold it in the local market for 7,500. So how much percentage of profit he made here? তো এখানে cost selling price is how much? Here selling price is 7,500. Cost price is 6,000. Therefore profit is equal to আমরা জানি কি selling price minus cost price, যেহেতু selling price is greater than cost price, so this means 7,500 minus 6,000, that is equal to 1,500. Now profit percentage in this case, profit percentage here is how much? Profit divided by cost price into 100. Therefore profit is here how much? 1,500. Cost price is 6,000 into 100. 0 0 0 0 15 4 the 60. 100 divided by 4 is 25. Therefore profit percentage is 25%. So here profit percentage is 25%. This is our answer. এখানে আরেকটা এক্সাম্পল আমরা নিলাম যে ট্রেডার bought a plastic chair at 2,500 rupees and sold it at rupees 2,000. What is the percentage of loss he incurred on it? Here sale price is 2,000
cost price of the plastic chair 2500, এখানে কি হলো, cost price is greater than sell price. Here CP is greater than SP, therefore loss is equal to CP minus SP, that is equal to 2500 minus 2000, that is equal to 500 rupees, and loss percentage equal to loss divided by cost price into 100. Now loss is 500, cost price is 2500 into 100, 5 5s are 25, 100 के 5 দিয়ে ডিভাইড করলে রইল কত 20, therefore 20%, therefore loss percentage in this case is 20%. This is the answer. এখানে আরেকটা আমরা এক্সাম্পল নিচ্ছি, by selling a product at rupees 160, a shopkeeper incurs a loss of 20%. Find the cost price of the product. তো এখানে selling price, here selling price of the product is 160 rupees, loss percentage equal to 20%. cost price বের করতে হবে, suppose cost price of the product is equal to rupees 100. Here loss is how much? Loss is 20%. Selling price equal to cost price minus loss, therefore cost price is 100, is 20% of 100, that is 20 rupees, that is equal to 80 rupees. Now when selling price is equal to 80, cost price is equal to 100, therefore when selling price is 1, cost price is equal to 100 by 80. When selling price is rupees 160, cost price is 100 divided by 80 into 160. So 80 into 2 equal to 160. So 100 into 2 is equal to 200 rupees. Therefore, the cost of the product is rupees 200. This is the answer. বন্ধুরা, আশা করি এখানে যে প্রফিট পার্সেন্টেজ এবং লস পার্সেন্টেজ নিয়ে ডিসকাশন হয়েছে এটা আপনাদের কাছে হেল্পফুল মনে হবে এবং আপনারা এতে উপকৃত হবেন।
যদি ভিডিওটি পছন্দ হয় তাহলে এটিকে অবশ্যই লাইক করবেন, শেয়ার করবেন এবং সেই সাথে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ এভরিবডি ফর ওয়াচিং।